Madhava Bihari Gopi Chanavalabha Girivardhari Yaśodā Nandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnupada Paramahansa Vraja Jagacharya Yaśodā Sisvidesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Shattarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 9, Verse 1. Śrī Śuka uvāca ekadā gṛha-dāsīṣu Yaśodā nanda-gehinī karmāntara-niyuktāsu nirmamantha svayaṁ dadhi. Śrī Śukadeva uvāca. Śrī Śukadeva Gosvāmī said, ekadā, one day, gṛha-dāsīṣu,
when all the maidservants of the household were otherwise engaged. Yaśodā, Mother Yaśodā, nanda-gehinī, the queen of Nanda Mahārāja, karma-antara in other household affairs, niyuktāsu, being engaged, nirmamantha, churned, svayaṁ, personally, dadhi, yogurt. Translation, Śrī Śukadeva Gosvāmī continued, one day when Mother Yaśodā saw that all the maidservants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krsna, and in her own way she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Report, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, quoting from Vaishnav Toshani of Srila Sanatana Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bound by Mother Yaśodā took place on the Deepavali day or Deepamalika. Every day in India, this festival is generally celebrated very gorgeously in the month of Kartik by fireworks and lights, especially in Bombay. It is to be understood that among all the cows of Nanda Mahārāja, several of Mother Yaśoda's cows ate only grasses so flavorful that the grasses would automatically flavor the milk. Mother Yaśodā wanted to collect the milk from these cows and make it into yogurt and churn it into butter personally, since she thought that this child Krishna was going to the houses of neighborhood gopas and gopis to steal butter because he did not like the milk and yogurt ordinarily prepared. While churning the butter, Mother Yaśodā was singing about the childhood activities of Krishna. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry or have this done by a professional poet. It appears that Mother Yaśodā did not want to forget Krishna's activities at any time. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities, such as the killing of Putana, Aghasura, Sakatasura, and Trinavarta. And while churning the butter, she sang about these activities in poetical form. It should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. This incident shows how Krishna conscious Mother Yaśodā was to stay in Krishna consciousness. We should follow such persons. So this begins the story of Yaśodā punishing Krishna. No? Hare Krishna. Hare Krishna. No online translation? Recording in progress. இந்த பதம் வந்து யசோதா வந்து அவங்களா பால் கடையறத பற்றி சொல்கிற பதமாக இருக்குது. So constantly in the spiritual world, the Lord is performing pastimes with his devotees. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களோட வந்து லீலைகள் பண்ணுறாரு. However, according to the intensity of the prema of the devotee, the pastimes and the response of Krishna will differ. பக்தரின் பிரேமைக்கேற்ப லீலைகள் மற்றும் பகவான் அளிக்கும் பதில் மாறுபடுகிறது. So, in the Bhagavatam, we have descriptions of some of the outstanding pastimes with outstanding devotees. பாகவதத்தில் அற்புதமான லீலைகள், அற்புதமான பக்தர்களோடு பகவான் புரியும் லீலைகளை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படுகிறது. Now, besides these pastimes, constantly Krishna is having pastimes, but because these are outstanding pastimes with outstanding devotees and outstanding qualities of Krishna are revealed, these pastimes are shown in the Bhagavatam. இந்த லீலைகளை தாண்டி பல லீலைகளை பகவான் புரிகிறார். ஆனால் இந்த லீலைகளில் அற்புதமான லீலைகளின் பண்புகள், பகவான் கிருஷ்ணரின் பண்புகள், அற்புதமான பக்தர்களின் பண்புகள் விளக்கப்படும் காரணத்தினால் பாகவதம் இதை கையாளுகிறது. Of course, the ultimate conclusion of Bhagavatam, of all the forms of the Lord, Krishna is the highest form. பாகவதத்தின் இறுதி முடிவு பகவானின் அனைத்து வடிவங்களில் கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த வடிவமாவார். And of all the activities of Krishna, the activities of Krishna in Vrindavan are the highest pastimes.
கிருஷ்ணரின் அனைத்து செயல்பாடுகளில் பிருந்தாவனத்தில் அவர் புரிந்த செயல்பாடுகள் தான் மிக உயர்ந்த லீலைகளாகும். And in Vrindavan we have the highest devotees. பிருந்தாவனத்தில் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். However, in Vrindavan, as I said, we have various types of devotees. The highest devotees are the gopis. பிருந்தாவனத்தில் பலதரப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் மிக மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் கோபியர்கள். So ultimately, Bhagavatam describes Krishna's pastimes with the gopis, and these are considered to be the highest pastimes of all. இறுதியாக பாகவதம் கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு புரிந்த லீலைகளை விளக்குகிறது. இது மிக மிக உயர்ந்த லீலைகளாக கருதப்படுகிறது. And of all the pastimes with the gopis, the Ras Leela is considered the most outstanding pastime. கோபியர்களுடன் புரிந்த அந்த லீலைகளில் ராசலீலை மிக மிக உயர்ந்த விசிஷ்டமானதாக கருதப்படுகிறது. So this actually becomes the center of the whole Bhagavatam. இதுதான் மொத்த பாகவதத்தின் மைய புள்ளியாகும். So some acharyas, of course, they comment on the whole of the Bhagavatam. சில ஆச்சாரியர்கள் பாகவதம் முழுவதும் விளக்க உரை தந்துள்ளார்கள். So Vishnu Chakravarti does that. Sridhar Swami does that. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர், ஸ்ரீதர் சுவாமி போன்றோர் இதை செய்துள்ளார்கள். Others will just do 10th canto because that's about Krishna. மற்றவர்கள் 10வது ஸ்கந்தத்தை மட்டும் விளக்க உரை தருவார்கள். அது கிருஷ்ணரை கையாளுகிறது. And so Sanatana Goswami and Jiva Goswami wrote a 10th canto commentary. சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ஜீவ கோஸ்வாமி 10வது ஸ்கந்தத்துக்கு விளக்க உரை எழுதினார்கள். Other acharyas can't even do that, so they just do commentary on the 5 chapters of the Ras Leela. மற்ற ஆச்சாரியர்கள் அதை கூட செய்ய முடியாத காரணத்தினால் ராசலீலையை பற்றி கையாளும் 5 அத்தியாயங்களுக்கான விளக்க உரையை வழங்கினார்கள். So in any case, the devotees of Vrindavan are all glorious and in a very high position. எப்படி இருப்பினும் பிருந்தாவன பக்தர்கள் புகழ்மிக்கவர்கள், மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள். So the Ras Leela, of course, occurs when Krishna enters Kaishore period. கிருஷ்ணர் கைஷோர பருவத்திற்குள் நுழையும் பொழுது ராசலீலை நிகழ்கிறது. So up to that period then Krishna has pastimes also. அந்த காலம் வரையில் கிருஷ்ணர் லீலைகள் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். In fact, he goes through 2 ages, the Komara period up to 5 years old, and from 5 to 8 he's in Poganda period. 5 வயது வரை அவர் கௌமார பருவத்தில் இருக்கிறார். 5 லிருந்து 8 வயது வரை அவர் பௌகண்ட பருவத்தில் இருக்கிறார். And in the Komara period, the rasa which is exalted is Vatsalya rasa. கௌமாரிய பருவத்தில் மிக உயர்ந்த ரசமாகிய வாத்சல்ய ரசம் வெளிப்படுகிறது. And the person with the most intense Vatsalya rasa is Mother Yaśodā. தீவிர வாத்சல்ய பாவத்தில் இருக்கும் நபர் அன்னை யசோதா. Of course, ultimately, of the rasas, Madhurya rasa is considered to be the most intense. ரசங்களுக்கு இடையில் மாதுரி ரசம் மிக மிக தீவிரமானதாக கருதப்படுகிறது. But next to that is Vatsalya rasa. அதற்கு அடுத்தபடியாக வாத்சல்ய ரசம் உள்ளது. So therefore, Mother Yaśodā has a very high position as far as her prema is concerned. பிரேமை பொறுத்தவரையில் அன்னை யசோதை மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். So she's actually glorified by Śukadeva Gosvāmī and others as being the ultimate devotee, at least before the Kaishore period. கைஷோரிய பருவத்தில் மிக மிக உயர்ந்த பக்தராக அன்னை யசோதை, சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் பலரால் பாராட்டப்படுகிறார். So the nature of Vatsalya rasa is very unique. வாத்சல்ய பாவத்தின் இயல்பு மிக மிக விசேஷமானது. In this rasa, the devotee is superior to Krishna. அந்த தனித்தன்மை வாய்ந்த ரசத்தில் பக்தர் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். Usually we think of devotion, okay, equal or you're inferior and you serve Krishna. வழக்கமாக பக்தி என்றால் கிருஷ்ணருக்கு சரிசமமான நிலை அல்லது கிருஷ்ணரை விட தாழ்ந்த நிலையில் ஒருவர் சேவை செய்வார். But the very essence of Vatsalya rasa is the devotee is superior to Krishna.
வாத்சல்ய பாவத்தின் சாரமே பக்தர் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது. So the devotee, by nature in Vatsalya rasa, controls Krishna. இயல்பாகவே வாத்சல்ய பாவத்தில் பக்தர் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துகிறார். Superior means you give the order, Krishna must follow. உயர்வானவர் என்றால் அந்த நபர் கட்டளையிடுகிறார், கிருஷ்ணர் அதை பின்பற்றுகிறார். So this is a rather unique feature of bhakti with Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தியில் இருக்கும் விசேஷமான அம்சமாகும். This type of relationship is not much seen in the other forms of the Lord. இது போன்ற உறவு முறை பகவானின் இதர வடிவங்களில் பார்க்க முடியாது. The only way it can exist is if Krishna is very small. கிருஷ்ணர் மிக சிறியவராக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் இது நிகழ்கிறது. So Vatsalya rasa means one acts as a parent for Krishna, and Krishna is a small child, a baby. வாத்சல்ய ரசம் என்றால் ஒருவர் கிருஷ்ணருக்கு பெற்றோராக செயல்படுவார், கிருஷ்ணர் ஒரு சிறு குழந்தையாக அந்த நபரோடு உறவு கொள்வார். So Krishna is famous because he takes this role of being a small child. கிருஷ்ணர் பிரபலமானவர் ஏனென்றால் அவர் ஒரு சிறு குழந்தையின் பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். We don't see baby Vishnu. குழந்தை விஷ்ணுவை நம்மால் பார்க்க முடியாது. Nor do we see baby Nrsimhadev. குழந்தை நரசிங்கதேவரையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது. So most forms of the Lord don't have this rasa because the Lord doesn't take that baby form. பகவானின் பெரும்பாலான வடிவங்களில் இந்த ரசம் இருக்காது ஏனென்றால் அந்த வடிவங்களில் பகவான் குழந்தை பருவத்தை ஏற்பதில்லை. Of course, with Ramchandra, yes, he has parents and he's small, whatever, so there is some Vatsalya rasa there. ராமச்சந்திர பகவான் ஓரளவிற்கு வாத்சல்ய பாவத்தை அனுபவித்தார். அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்களிடத்தில் அந்த வாத்சல்ய பாவம் வெளிப்பட்டது. However, in the Srimad Bhagavatam, in the pastimes of Krishna, we get a more detailed, elaborate description of Vatsalya rasa between Nanda and Yaśodā and Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி கையாளும் அந்த அத்தியாயங்களில் நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதை கிருஷ்ணரோடு எப்படி வாத்சல்ய பாவத்தில் இருந்தார்கள் என்பதை பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. So just as in the material world, so in the spiritual world, in this parental rasa, the parents try to protect Krishna. பௌதிக உலகத்தை போலவே ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த பெற்றோர் என்ற ரசத்தில் அந்த பெற்றோர்கள் கிருஷ்ணரை பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். The nature of the Lord, of course, is he protects everybody else. பகவானின் இயல்பு அவர்தான் அனைவரையும் பாதுகாப்பார். So for devotee to try to protect Krishna looks contradictory. பக்தர் கிருஷ்ணரை பாதுகாக்க முயற்சிப்பது பார்ப்பதற்கு முரண்பாடுடைய செயலாக தெரிகிறது. However, Krishna takes this role and he does become helpless, unprotected. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் இந்த பாத்திரத்தை ஏற்கிறார், ஆதரவற்ற பாதுகாப்பற்ற குழந்தையாக அவர் செயல்படுகிறார். And he accepts the Vatsalya devotion of Mother Yaśodā and Nanda. அன்னை யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜரின் வாத்சல்ய பக்தியை பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So Mother Yaśodā sees Krishna as a small child who is helpless. கிருஷ்ணரை ஆதரவற்ற சிறு குழந்தையாக அன்னை யசோதை பார்க்கிறார். So Mother Yaśodā has to feed Krishna, dress Krishna, bathe Krishna. கிருஷ்ணரை குளிப்பாட்ட வேண்டும், ஆடை அணிவிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு உணவு ஊட்ட வேண்டும். இவை அனைத்தும் அன்னை யசோதா செய்ய வேண்டும். And she has to teach Krishna. கிருஷ்ணருக்கு பாடம் கற்பிக்கவும் வேண்டும். She has to teach him how to speak. எப்படி பேச வேண்டும் என்று கற்பிக்க வேண்டும். She has to teach him how to behave. எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கற்பிக்க வேண்டும். So this is a very unique position of the devotee in relation to the Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானோடு பக்தர் கொண்டிருக்கும் ஒரு விசேஷமான நிலையாகும். But it is a very strong relationship, a very strong rasa. இது ஒரு பலமான உறவு முறை, இதில் பலமான ரசங்கள் வெளிப்படுகிறது.
We see that Vasudeva and Devaki are also the parents of Krishna, so they have this Vatsalya relationship. வசுதேவரும் தேவகியும் கிருஷ்ணரின் பெற்றோர்கள் தான். அவர்களும் இந்த வாத்சல்ய உறவு முறையை பகவானோடு கொண்டிருக்கிறார்கள். But there's also a big difference. ஆனால் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் ஒன்று உள்ளது. In this pastime, Mother Yaśodā ties up Krishna. இந்த லீலையில் அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கயிற்றால் கட்டுகிறார். Vasudeva and Devaki would never think of tying up Krishna. வசுதேவரும் தேவகியும் கிருஷ்ணரை கட்டுவதை பற்றி சிந்திக்க கூட மாட்டார்கள். Why? Because they know he is the Supreme Lord. இதற்கான காரணம் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்று வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் தெரியும். So there is Vatsalya rasa outside of Vrindavan, but it is weaker. விருந்தாவனத்திற்கு வெளியேயும் வாத்சல்ய ரசங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் அது பலவீனமானதாக இருக்கிறது. So the Vatsalya rasa of Mother Yaśodā is very strong because she does not see Krishna as the Supreme Lord, only as her child. அன்னை யசோதையின் வாத்சல்ய பாவம் மிக மிக பலமானதாக இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ணரை அவர் பரமபுருஷ பகவானாக பார்க்கவில்லை, மாறாக சிறு குழந்தையாக பார்க்கிறார். And thus she expresses her Vatsalya in extraordinary ways. அவர் மிக மிக விசேஷமான வழிகளில் தன்னுடைய வாத்சல்ய பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். She is willing to punish Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரை தண்டிக்கவும் அவர் ஆசைப்படுகிறார். Normally no one would think of punishing God. பொதுவாக பகவானை தண்டிப்பதை பற்றி யாரும் சிந்திக்க கூட மாட்டார்கள். The Supreme Lord himself punishes everybody else. பரமபுருஷ பகவான் தான் மற்றவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவார். So it looks like offensive if you try to punish God. பார்ப்பதற்கு இந்த செயல் அபராதமிக்க செயல் போல தெரிகிறது. பகவானை தண்டிப்பது ஒரு அபராதமாக கருதப்படக்கூடும். In Vrindavan, Krishna accepts the punishment. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் அந்த தண்டனையை ஏற்கிறார். Mother Yaśodā desires to punish Krishna. Krishna also accepts the punishment. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை தண்டிக்க விரும்புகிறார், கிருஷ்ணரும் அந்த தண்டனையை மனமாற ஏற்கிறார். So that is the nature of the bhakti in Vrindavan. இதுதான் பிருந்தாவன பக்தியின் இயல்பாகும். Nobody sees Krishna as Supreme Lord. அங்கே கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக யாரும் பார்ப்பதில்லை. And thus, though all the rasas are manifested in Mathura and Dwarka, also the same rasas in Vrindavan become more intense because nobody sees Krishna as Supreme Lord. மதுரா மற்றும் துவாரகையிலும் இதே பிருந்தாவன ரசங்கள் வெளிப்பட்டாலும் பிருந்தாவன ரசங்கள் மிக மிக பலமானதாக இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் அங்கே யாரும் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக பார்ப்பதில்லை. So this verse describes how Mother Yaśodā was churning the yogurt into butter. இங்கே இந்த பதமானது தயிரை வெண்ணெயாக அன்னை யசோதா கடைந்து கொண்டிருப்பதை பற்றி விளக்குகிறது. Of course, because she was the queen of Vrindavan, she was the wife of Nanda Mahārāja, generally she would not churn the yogurt. யசோதை தான் விருந்தாவனத்தின் ராணி ஆவார், நந்த மகாராஜரின் மனைவி ஆவார். பொதுவாக அவர் தயிர் கடைய மாட்டார். But it's described here that all the other servants were engaged in other activities. So she decided to churn the yogurt personally. ஆனால் மற்ற சேவகர்கள் வேலையாட்கள் மற்ற செயல்பாட்டில் விமரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவரே முன் வந்து தயிர் கடைய முயற்சித்தார். However, that of course is, let's say, an excuse. இது உண்மையில் ஒரு சாக்குதான். She actually desires to churn the yogurt to do some personal service for Krishna. கிருஷ்ணருக்கு தன்னால் நேரடியாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். தானே முன் வந்து தயிரை கடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். We can always have servants to do all the work and serve Krishna that way, but serving personally is more personal. சேவகர்களை வைத்துக் கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு நாம் சேவை செய்யலாம், ஆனால் நேரடியாக நாமே முன்வந்து சேவை செய்வது இன்னும் நெருக்கமான ஒரு உறவு முறையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. She also had some special interest.
விசேஷமான ஆர்வங்களும் அவர் கொண்டிருந்தார். Krishna likes to eat yogurt and butter and milk. வெண்ணெய், தயிர், பால் போன்றவற்றை கிருஷ்ணர் உண்ண ஆசைப்படுவார். But also, of course, all the milk and butter, etc., is spiritual in the spiritual world. Still, there is special butter, special milk, special yogurt. ஆன்மீக உலகத்தில் பால் மற்றும் வெண்ணெய் விசேஷமானதாக இருந்தாலும் இங்கே விசேஷமான தயிர், விசேஷமான வெண்ணெய், விசேஷமான பால் இருக்கிறது. Of course, some cows give better milk. சில பசுக்கள் சிறப்பான பாலை தரக்கூடியது. But if we feed those cows with special grass, the milk is even more delicious. அதே பசுக்களுக்கு விசேஷமான புல்லை நாம் உணவாக வழங்கினால் அந்த பசு வழங்கும் பாலானது இன்னும் விசேஷமானதாக இருக்கிறது. So Mother Yaśodā had selected that milk. அந்த சுவை மிகுந்த பாலை அன்னை யசோதை தேர்ந்தெடுத்தார். And she wanted to use that for making things for Krishna. அதை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணருக்கு உண்டான பொருட்களை தயாரிக்க அன்னை யசோதை ஆசைப்பட்டார். So she put the milk on the fire to boil it up. பாலை நெருப்பின் மீது வைத்து அதை காய்ச்ச முயற்சித்தார். And later in this pastime we see that the milk started to boil over. இந்த லீலையின் பின்னால் நமக்கு விளக்கப்படுகிறது பால் பொங்கி வழிய ஆரம்பிக்கிறது. So she stopped feeding Krishna and she went over to take the milk off the fire. உடனடியாக கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்டும் செயலை நிறுத்திவிட்டு அந்த நெருப்பிலிருந்து பாலை எடுப்பதற்கு உண்டான செயல்பாட்டில் அவர் ஈடுபட்டார். Why? Because if the milk burned, then it would be spoiled. So she wanted to use that milk for making food for Krishna. பால் அதிகமாக காய்ச்சப்பட்டால் அது பாழாகிவிடும். எனவே அந்த பாலை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணருக்கு உண்டான பொருட்களை தயாரிக்க அவர் ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் பாலை அடுப்பிலிருந்து எடுக்க அவர் முயற்சித்தார். So this was a service to Krishna to take the milk off the fire. அந்த நெருப்பிலிருந்து பாலை எடுப்பது கூட கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் ஒரு சேவையே ஆகும். This also, that is churning the yogurt into butter, is a service for Krishna. தயிரை வெண்ணெயாக கடைவதும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் ஒரு சேவைதான். And as we know, Krishna will accept a leaf, a fruit, a flower, water, whatever, but there should be devotion. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் ஒரு இலையோ பூவோ பழத்தையோ ஏற்றுக்கொள்வார், ஆனால் பக்தியோடு அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். So if we allow the servants to do everything, maybe the devotion is there, but if Mother Yaśodā personally does it, obviously more devotion. சேவகர்களுக்கு அந்த பணியை நாம் விநியோகம் செய்தால் அங்கேயும் பக்தி இருக்கும். ஆனால் அன்னை யசோதை நேரடியாக அந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது இன்னும் அதிகமான பக்தி வெளிப்படும். So Mother Yaśodā personally churns the yogurt, the butter will be even sweeter. நேரடியாக அந்த தயிரை அன்னை யசோதை கடையும் பொழுது அந்த வெண்ணெயானது இன்னும் இனிமையானதாக இருக்கும். And Krishna will be very pleased to eat that butter. அந்த வெண்ணெயை உண்பதற்கு கிருஷ்ணர் மிகுந்த திருப்தி அடைவார் அதை உண்ட பொழுது. So Mother Yaśodā is engaging herself in activity to please Krishna. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் செயல்பாடுகளில் அன்னை யசோதை தன்னை தானே ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். As we know, all of the actions of bhakti are meant to always remember Krishna and never forget him. நமக்கு தெரியும் பக்தியின் அனைத்து செயல்பாடுகளின் ஒரே நோக்கம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு க்ஷணம் கூட கிருஷ்ணரை மறக்க கூடாது. In sadhana bhakti, we do our activities, but mind will wander away. சாதன பக்தியில் நாம் செயல்பாடுகள் செய்வோம், ஆனால் நம்முடைய மனமானது அலைப்பாயும். In prema, when the Mother Yaśodā does the activity, her mind is not wandering at all. It is automatically, spontaneously thinking of Krishna. பிரேமை நிலையில் அன்னை யசோதை செயல்பாடுகள் செய்யும் பொழுது அவருடைய மனம் அங்குமிகும் அலைப்பாய்வதில்லை, தன்னிச்சையாக அது கிருஷ்ணரை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்குகிறது. So to express her love for Krishna, then she also begins to sing. கிருஷ்ணர் மீது தனக்கு இருக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்த அவர் பாடவும் தொடங்குகிறார்.
And by that singing, she remembers Krishna even more. அந்த பாடல் மூலமாக இன்னும் அதிகமாக அவர் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்குகிறார். In bhakti smaranam, remembering Krishna is also an anga of bhakti. It's a service. பக்தியில் ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதும் பக்தியின் அங்கமாகும், அதுவும் ஒரு சேவையாகும். So Mother Yasoda's life is completely dedicated to service to Krishna. அன்னை யசோதையின் மொத்த வாழ்க்கையும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. She's churning the yogurt, she's remembering Krishna, she's singing about Krishna. அவர் தயிரை கடைகிறார், கிருஷ்ணரை பற்றி நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார், கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுகிறார். And all of this is done with no effort. இவை அனைத்தும் பெரும் முயற்சி இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. It's all motivated simply by that prema. பிரேமை தான் இவை அனைத்திற்கும் ஒரு உந்துதலாக செயல்படுகிறது. So there are activities, there's remembrance of Krishna, etc. There is devotion, all combined together, but it is all spontaneous. அவர்கள் செயல்பாடுகள், கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணம், அவர்களுடைய பக்தி அனைத்தும் ஒன்றோடு கலக்கிறது. ஆனால் இவை அனைத்தும் தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறது. So that is the nature of the prema of the devotees in Vrindavan. இதுதான் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்களின் பிரேமையின் இயல்பாகும். And the particular prema of Mother Yasoda is to see Krishna as her child who needs to be protected, nourished and trained. குறிப்பாக அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை ஒரு ஆதரவற்ற குழந்தையாக பார்க்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வழங்க வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிறார். Hare Krishna. Can you explain the rasa and the prema of Devaki Vasudeva? Because it's difficult to understand. They are in jail and they are punished by cancer. They don't have the same rasa, the same prema than Yaśodā. They cannot raise Krishna, teach Krishna, feed Krishna. So it's very difficult to understand this point of view of the rasa of Devaki Vasudeva. Can you explain? Please, Mahārāja. தேவகி மற்றும் வசுதேவருக்கு வாத்சல்ய பாவம் இருக்கிறது. அன்னை யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜருக்கும் வாத்சல்ய பாவம் இருக்கிறது. ஆனால் தேவகி மற்றும் வசுதேவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்களே, எனவே அவர்கள் கொண்டிருக்கும் வாத்சல்ய பாவத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது கடினமானதாக இருக்கிறது. எனவே அதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So Vasudeva and Devaki, they became parents of Krishna. Krishna was born in the prison house and they were the mother and father. வசுதேவர் மற்றும் தேவகி கிருஷ்ணரின் பெற்றோர்களானார்கள். கிருஷ்ணர் சிறைச்சாலையில் பிறந்தார், எனவே அவர்கள் தாய் தந்தையராக செயல்பட்டார்கள். So naturally they must have some Vatsalya. இயல்பாகவே அவர்களிடத்தில் சிறிதளவு வாத்சல்ய பாவம் இருக்க வேண்டும். However, when Krishna appeared, he had 4 arms. He was Vishnu form. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் தோன்றுகையில் 4 கை விஷ்ணு வடிவத்தில் தோன்றினார். So simultaneously he was their child, Vatsalya rasa. Simultaneously they knew he is Supreme Lord. ஒரே சமயத்தில் அவர் இவர்களின் மகனாக குழந்தையாக செயல்பட்டார். அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இவர்தான் விஷ்ணு பகவான் என்று. But they expressed their Vatsalya, that is their desire to protect their child, by taking Krishna out of the prison house, etc., and exchanging him. ஆனால் அவர்கள் வாத்சல்ய பாவத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். கிருஷ்ணரை பாதுகாக்க முயற்சித்தார்கள். சிறைச்சாலையை விட்டு கிருஷ்ணரை வெளியே அழைத்து செல்ல முயற்சித்தார்கள். And then for 11 years they did not see Krishna. அதற்கு பிறகு 11 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்க்கவில்லை. So this is Vatsalya rasa in separation. இது பிரிவில் ஏற்படும் வாத்சல்ய ரசமாகும். Then finally Krishna came to Mathura
killed Kamsa, freed Vasudeva Devaki, and then they get to meet Krishna again. So they can express their Vatsalya rasa. இறுதியாக கிருஷ்ணர் மதுராவிற்கு வந்தார், கம்சனை வதம் செய்தார், வசுதேவர் மற்றும் தேவகியை விடுவித்தார். அப்பொழுது அவர்கள் வாத்சல்ய பாவத்தை கிருஷ்ணருடன் வெளிப்படுத்தினார்கள். And of course, Vasudeva educated Krishna, sent him to the Gurukul, brought him back. They all went to Dwarka, and again, for the rest of Krishna's appearance on earth, they were there as his parents. வசுதேவர் கிருஷ்ணரை குருகுலத்துக்கு அனுப்பினார். குருகுலத்தில் கிருஷ்ணர் பாடம் கற்பிக்கப்பட்டார். மீண்டும் அது ஆட்சி புரியும் பொழுது கிருஷ்ணருடன் வசுதேவர் மற்றும் தேவகி இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் பூலோகத்தில் லீலையை முடித்துக் கொள்ளும் வரை அவர்கள் பெற்றோர்களாக கிருஷ்ணருடனே இருந்தார்கள். So Krishna was with Nanda and Yaśodā for 11 years or so, and then for the rest of his life, no, separate. நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதையனுடன் கிருஷ்ணர் 11 ஆண்டு காலம் மட்டுமே இருந்தார். அதன் பிறகு வாழ்நாளில் மீத பகுதியில் அவர் அவர்களோட சங்கத்தில் இல்லை. And Krishna was separated for 11 years from Vasudeva and Devaki, then for the rest of his life was with them. 11 ஆண்டுகள் மட்டுமே வசுதேவர் மற்றும் தேவகியை கிருஷ்ணர் பிரிந்திருந்தார். அதன் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களோடு சேர்ந்தே இருந்தார். But though Vasudeva and Devaki had Vatsalya rasa, seeing Krishna as their child, simultaneously they also saw the Supreme Lord, so therefore that Vatsalya was weaker. வசுதேவர் மற்றும் தேவகி கிருஷ்ணரை மகனாக பார்த்தாலும் வாத்சல்ய பாவத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் அதே சமயத்தில் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக பார்த்த காரணத்தினால் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் வாத்சல்ய பாவமானது பலவீனமானதாக இருந்தது. The devotion of Mother Yaśodā and Nanda Mahārāja in Vrindavan, however, always remained strong. நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதை அன்னை விருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்த உறவு மற்றும் பாசமானது எப்பொழுதும் பலமானதாக இருந்தது. And even though the Yadus, they told Yaśodā, Nanda, hey, he's the son of Vasudeva Devaki, he's the Supreme Lord. They saw his later pastimes, killing so many asuras, but they didn't listen to that. மற்ற எதுக்கள் வசுதேவர் மற்றும் தேவகி தான் இவரின் பெற்றோர் என்று நந்த மகாராஜர் யசோதையனிடம் கூறினாலும், பல அசுரர்களை இவர் வதம் செய்திருக்கிறார், இவர் பகவான் என்று கூறினாலும் யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜர் அவரை பகவானாக பார்க்கவே இல்லை, அவரை சிறு குழந்தையாகவே பார்த்தார்கள். They always saw Krishna simply as their child, and thus the Vatsalya was very strong. எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை தங்களின் சொந்த குழந்தையாக மட்டுமே அவர்கள் பார்த்த காரணத்தினால் அவர்கள் கொண்டிருந்த வாத்சல்ய பாவமானது மிக மிக பலமானதாக கருதப்படுகிறது. For Krishna feeling dependent or protected by Nanda and Yaśodā, is it not contradictory to his nature of Ishvarattam or Bhagavatam or the nature of Swarat? Is it not contradictory? And or suppose sometime when he's thinking that I am protected by Mother Yaśodā, is it not external to the Krishna? Because he is always, he never loses his own quality of Ishvarattam. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே ஈஸ்வரத்தன்மை இழப்பதில்லை. ஆனால் இங்கே அன்னை யசோதை மற்றும் வசுதேவரின் மற்றும் அன்னை யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜின் பாதுகாப்பில் கிருஷ்ணர் இருப்பது சற்று முரண்பாடாக தெரிகிறது. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ஈஸ்வரத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை இழப்பதில்லையே. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Though Supreme Lord by nature is independent, Swarat, supreme controller, omniscient, etc., one of his qualities, not just with Krishna but any form of the Lord, is Bhakta Vatsalya. பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதுமே பரம ஆளுநர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், பரம சுதந்திரம் நிரம்பியவர் என்றாக இருந்தாலும் ஒரு பண்பானது பக்த வத்சல, இது கிருஷ்ணர் மட்டுமல்ல பகவானின் அனைத்து வடிவங்களுக்கும் பொருந்தும். And it looks contradictory. இது பார்ப்பதற்கு முரண்பாடுடைய செயலாக தெரியும். But it is also natural. ஆனால் உண்மையில் அது இயல்பானதும் ஆகும். Supreme Lord is a controller. He should also be most merciful and most kind. If he isn't, we won't say he's Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவான் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், இருப்பினும் அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக அன்பு செலுத்துபவராக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறாக அவர் இல்லாவிட்டால் அவரை நாம் பரமபுருஷ பகவான் என்று அழைக்க மாட்டோம்.
So we could say, yeah, he can be Supreme Lord, he can do things for people, that's his mercy. He doesn't have to have any feelings. But that would be a problem also. If he has no feelings for his devotees, he's just protecting them, but he's just supreme and controlling everybody, it would be a fault. அவர் பரமபுருஷ பகவான் அனைத்து பக்தர்களையும் பாதுகாப்பார், கட்டுப்படுத்துவார். ஆனால் அவர் கட்டுப்பட மாட்டார் என்று நாம் கூறினால் அதுவும் அவரிடம் இருக்கும் ஒரு குறையாகவே பார்க்கப்படும். So contrary qualities can and must exist in the Supreme Lord, but there is no problem, there is no fault in that. முரண்பாடுடைய பண்புகள் மற்றும் குணங்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் இருக்கலாம், இருந்தாக வேண்டும். ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அங்கே எந்த குறையும் நாம் காண முடியாது. However, some people prefer to emphasize one quality more than the other. இருப்பினும் சில மக்கள் ஒரு பண்பை மற்ற பண்புகளை விட அதிகமாக வலியுறுத்த முயற்சிப்பார்கள். Those who prefer more the affectionate whatever, then this becomes very prominent, and ultimately then Krishna becomes the form they worship. அதிகமாக பாசம் செலுத்த வேண்டும் என்று ஒரு சில பக்தர்கள் ஆசைப்படும் பொழுது இந்த உணர்வு மிக மிக பிரதானமானதாக மாறுகிறது. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் அந்த நபர் வழிபடத்தக்க வடிவத்தை ஏற்கிறார். And when we mix it with the powerful aspect of the Lord, then comes the other forms of the Lord. பகவானின் சக்தி என்ற அம்சத்தோடு நாம் இந்த பண்பை கலக்கும் பொழுது பகவான் மற்ற இதர வடிவங்களை ஏற்கிறார். So we can choose either way. நாம் இதில் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். You are explaining regarding this Mother Yaśodā that although she had many maidservants, still she wants to serve Krishna personally, so personal service to Krishna. So in ISKCON we say when one becomes a little bit senior or mature, this delegation has so much service to others, and money that delegated service to others be like this. And sometimes it happens that the devotee, he doesn't need personal service to Krishna, only delegated service. So how is it practical? In spiritual there is nothing called delegation. Everything is personal. No, there is delegation also. There is servants also. So both things are there. இங்கேயும் சேவை இருக்கிறது, இரண்டுமே இங்கேயும் இருக்கிறது. Is it necessary only personal service to Krishna? Like Mother Yaśodā is personally she is serving Krishna. Is it all days in some shape? Yeah. அன்னை யசோதை நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தாரே, அது போன்ற வாய்ப்பை அடைவது பக்தர்களுக்கு சாத்தியமான செயலா? In the material world, there's a slight difference. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு சிறிய வேறுபாடு உள்ளது. And that is because we are not on the highest level of purity. இதற்கான காரணம் நாம் தூய்மையின் உயர்ந்த தரத்தில் இல்லை. In the spiritual world, everything is absolute. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் பூரணமானது. So they personally do service or they engage servants also. It's still all absolute. It's all in prema. அவர்கள் நேரடியாக பகவானுக்கு சேவை செய்தாலும் சேவகர்களை சேவையில் ஈடுபடுத்தினாலும் அது பிரேமையாக பகுதிகளாக கருதப்படுகிறது, பூர்ண தளத்தில் இருக்கிறது. In the material world, because we are imperfect, even if we're personally doing, it may also be imperfect, and if we also delegate it to others, it may also be imperfect. Either way, there is some imperfection there. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பக்குவமற்ற நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் நாமே நேரடியாக சேவையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் பக்குவமற்ற செயல்பாடுகள் இருக்கலாம், அல்லது சேவகர்களை அமைத்து அந்த நபர்களுக்கு சேவையை விநியோகம் செய்தாலும் அதிலும் பக்குவமற்ற நிலைகள் இருக்கலாம். So the imperfection of personal doing service is, I will do the service, I won't let anybody else do the service, and then pride will manifest. சேவை செய்யும் நபரிடம் இருக்கும் பக்குவமற்ற நிலை என்னவென்றால், நான் மட்டுமே இந்த சேவை செய்வேன், வேறு யாரையும் இந்த சேவையில் விடமாட்டேன் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த நபருக்கு அகந்தை அல்லது கர்வம் ஏற்படுகிறது. இதனால் அவர் வீழ்ச்சி அடைகிறார். And the other is, because I engage everybody else, I avoid service. இன்னொரு பிரச்சனை, மற்ற அனைவரையும் சேவையில் ஈடுபடுத்தி அவர் சேவையில் ஈடுபடாமல் சேவையை தவிர்ப்பது. So that's the imperfection of material world.
இதுதான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பக்குவமற்ற நிலையாகும். If one comes to prema in the material world, of course, then these imperfections will disappear. பௌதிக நிலையில் ஒரு பிரேமை அடையும் பொழுது இது போன்ற பக்குவமற்ற விஷயங்கள் அவரிடமிருந்து மறைந்து விடும். Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. Rangakrishna Prabhu, am I audible clearly? Yes. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. First question is from His Grace Murthy Prabhu. When Balaram is Swamsa of Lord Krishna, why are the child activities of Sri Balaram not described fully when compared to the activities of child Krishna? பலராமர் கிருஷ்ணரின் சுவாம்சமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் பலராமரின் குழந்தை பருவ லீலைகள் கிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவ லீலைகள் போல முழுமையாக எங்கும் விளக்கப்படவில்லை? So what's the question? Yeah, so what's the question? Yeah, so then what's the question? Why? Well, as we know, Krishna is Bhagavan svayaṁ. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் ஸ்வயம். So the whole purpose of Bhagavatam is to show that. பாகவதத்தின் இறுதியான குறிக்கோளே அதை வெளிப்படுத்துவது. So, of course, Bhagavatam will mention Nrsimhadev and Vamana and Varaha and Balaram and so many other forms of the Lord. நரசிங்கதேவர், வாமனர், பலராமர் போன்ற இதர பகவானின் வடிவங்களை பற்றியும் பாகவதத்தில் விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. But it is trying to convince people why Krishna is number one. ஆனால் ஏன் கிருஷ்ணர் முதன்மையானவர் என்பதை மக்கள் ஏற்கும் வண்ணம் பாகவதம் அந்த விஷயங்களை நமக்கு வழங்குகிறது. However, we do know that Krishna is Balaram is very similar to Krishna. நமக்கு தெரியும் பலராமர் கிட்டத்தட்ட கிருஷ்ணரை ஒத்த நபராவார். He has almost the same sweetness, almost the same powers. கிருஷ்ணருக்கு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே இனிமை பலராமர் கொண்டிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கும் அனைத்து சக்திகளும் பலராமரும் கொண்டிருக்கிறார். And in Vrindavan, like Krishna, he has similar pastimes. கிருஷ்ணரை போலவே பிருந்தாவனத்தில் பலராமரும் பல லீலைகள் புரிந்திருக்கிறார். So, and all the different rasas will manifest also. There is Madhurya rasa and Sakya rasa and Vatsalya rasa and Dasya rasa manifested with Balaram as well. பலராமரிடத்திலும் சாந்த, தாஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய போன்ற பல ரசங்கள் வெளிப்படுகிறது. However, we don't see descriptions of Balaram's rasa lila very much or his other pastimes so much. ஆனால் பலராமரின் ராசலீலை பற்றியோ அல்லது இதர லீலைகளை பற்றிய விளக்கங்களோ பெரிதாக நாம் பார்க்க முடியாது. And the reason is Bhagavatam is emphasizing Krishna. இதற்கான காரணம் பாகவதம் கிருஷ்ணரை பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. Jivas who live with Krishna in the spiritual world do not know that Krishna is the Supreme Lord because of the influence of Yoga Maya. Being the case, do these jivas will be aware that they live in the spiritual world? Do they? ஜீவா Maharaj, the question is Jivas who live in Krishna in spiritual world, Goloka Vrindavana, do not know that Krishna is Supreme Lord because of the influence of Yoga Maya. So, in that case, do the Jiva be aware that they live in spiritual world? Will the Jiva be aware that they are living in spiritual world? the birds? No. Who? Who devotees? Jivatmas in spiritual world. No. Yes, Maharaj. No, devotees in anybody. spiritual world. Yeah. Will they be aware that they are living in spiritual world? Whether you're in the spiritual world or even in the material world, if you are in prema with the Supreme Lord, you don't see the material world at all.
There's only one world. There's no two worlds. ஆன்மீக உலகமாக இருந்தாலும் சரி, பௌதிக உலகமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பகவானுடைய பிரேமையில் இருந்தால் நீங்கள் பௌதிக உலகம் என்றே பார்க்க மாட்டீர்கள். இரண்டு உலகம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரே உலகம் தான். So we distinguish spiritual world, material world from our material point of view. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் தான் நாம் ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம் என்று பிரித்து பார்க்கிறோம். Of course, we've never seen the spiritual world. உண்மையில் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை பார்த்ததே இல்லை. But we know about it from scripture. சாஸ்திரங்களில் அதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். In the spiritual world, they only experience spiritual world, so there's no other world. ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தின் அனுபவத்தை மட்டுமே பெறுவார்கள். அவர்களை பொறுத்தவரையில் வேறு உலகம் இருக்காது. And they don't have scriptures to tell them, well, there's also a material world down here. There's no necessity of that scripture. அங்கே சாஸ்திரங்கள் இருக்காது, அதற்கான அவசியம் இல்லை. பௌதிக உலகம் இருக்கிறது என்ற விளக்கங்களை சாஸ்திரங்கள் தர வேண்டிய அவசியம் ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. Thank you, Maharaj. Next question is from Anuradha Mataji. Why do we decorate the Annakoot as Krishna? ஏன் கிருஷ்ணரை போன்ற அன்னக்கூட்டத்தையும் நாம் அலங்கரிக்கிறோம்? Well, as we see in the descriptions of Bhagavatam, Krishna told the people to worship Govardhan and offer food. பாகவத விளக்கங்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை வழிபட வேண்டும், உணவை அர்ப்பணமாக வழங்க வேண்டும் என்ற உபதேசம் வழங்கியிருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And then Krishna himself assumed a form and sat on top of Govardhan hill and consumed all of the food. அதன் பிறகு கிருஷ்ணரே ஒரு வடிவத்தை ஏற்று கோவர்தன மலையின் உச்சியில் அமர்ந்து அனைத்து உணவுப் பொருட்களையும் உட்கொண்டார். So simultaneously Govardhan is a servant of the Lord, but he's also a form of the Lord. ஒரே சமயத்தில் கோவர்தனம் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனாகவும் இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் பகவானின் ஒரு வடிவமாகவும் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Ramadas Prabhu. Although bhakti is the best process to please the Lord, it takes many lifetimes to see and attain the Lord. Being the case, what motivates the sadhaka to continue this process through many lifetimes? பக்தி பகவானை திருப்திப்படுத்த மிக மிக சிறப்பான வழிமுறையாக இருந்தாலும் பொதுவாக பகவானை பார்க்கும் பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு பல பிறவிகள் ஒரு எடுத்துக்கொள்கிறார். அவ்விதமாக இருக்கையில் எது ஒரு சாதக பக்தருக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் செயலாக உத்வேகம் வழங்குகிறது, அதன் மூலமாக பல பிறவிகள் அவர் தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபடுகிறார். When the devotee develops a taste for bhakti in the Supreme Lord, that will motivate him to do more service. பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் பக்தியில் ஒரு நபர் பக்தரானவர் ருசியை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உற்சாகமானது அது அவருக்கு கிடைக்கிறது. When he does more service, he gets more taste. அதிகமாக சேவை செய்ய செய்ய அதிகமான ருசியை அவர் உணர்கிறார். So the longer he performs bhakti, the stronger the taste becomes, the stronger the attraction becomes. எவ்வளவு நீண்ட காலம் அவர் பக்தியை பயிர் செய்கிறாரோ அவ்வளவு அதிகமான கவர்ச்சியை பகவான் மீது அடைகிறார், அவ்வளவு பலமான பக்தியை அவர் செய்கிறார். And as the devotee continues his process of bhakti, he has no real regard for time. தொடர்ச்சியாக அவர் பக்தி வழிமுறையில் ஈடுபட காலத்தை பற்றி அவர் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார். So whatever taste he has for the Supreme Lord, he feels that is sufficient for him, and he doesn't worry about how much more time it is going to be before he gets perfection. பகவான் மீது எந்த அளவுக்கு அவர் ருசி கொண்டிருக்கிறாரோ அது போதுமானது என்று அவர் கருதுகிறார். பக்குவ நிலை அடைய இன்னும் எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றெல்லாம் அவர் சிந்திப்பதே இல்லை. Rather, he leaves it up to the Lord. அதை அவர் பகவான் பொறுப்பில் விட்டு விடுகிறார்.
Thank you, Maharaj. One last question from Her Grace Deepak Priya Mataji. It is mentioned that Mother Yaśodā and Nanda Mahārāja also underwent severe austerities to beget Krishna as their child. At the same time, we also see that they are Nitya Siddhas. Being Nitya Siddha, why they need to undergo austerities? அன்னை யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜர் பல கடுமையான தவங்கள் புரிந்து கிருஷ்ணரை மகனாக பெற்றார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் அவர்கள் நித்திய சித்தர்கள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. நித்திய சித்தர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ஏன் கடும் தவங்கள் புரிய வேண்டும்? So actually it's explained that this story of how in a previous lifetime Yaśodā and Nanda were worshipping the Lord to have him as their son. So this is one story. ஒரு கதையில் நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதையனை முந்தைய பிறவியில் கிருஷ்ணரை மகனாக பெற வேண்டும் என்று வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அது விளக்கப்பட்டுள்ளது. At the same time, we do not accept that Mother Yaśodā had to do some sadhana to get her position. She is eternally in that position. அதே சமயத்தில் சாதன பக்தி செய்து அன்னை யசோதை அந்த நிலையை அடைந்தார் என்பதையும் நாம் ஏற்க முடியாது. அவர் நித்தியமாக அதே நிலையில் தான் கிருஷ்ணரை அன்னை நிலையில் தான் இருக்கிறார். So the explanation is that these two devotees are actually expansions of the eternal Yaśodā and Nanda, and then when Krishna appears in the material world, they merge back into the body of Nanda and Yaśodā. இதற்கான விளக்கம் இவர்கள் இருவரும் உண்மையான நித்தியமான யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜின் விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள். இவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகில் தோன்றும் பொழுது மீண்டும் அந்த சரீரங்களில் இணைந்து கொள்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. Dear devotees, we all know that Chennai is one of the most blessed yatra to have His Holiness Bhanuswami Maharaj being with us, who is giving the previous Acharya's literatures in English. And today we have Preyo Bhakti Rasarnava. This is about Sakya Rasa in the descendant of Sudarananda, who is a close associate of Lord Chaitanya and Nityananda.